Oh, man. Yo, j'ai ma photo avec Diop live. Yeah. Avant que j'oublie. Squad, right? Yeah, good. It's an honor. Space? Good. What? Ma photo live avec Diop. Tout le monde, merci de s'être déplacé. Ça nous fait vraiment un plaisir de vous avoir ici. On a attendu longtemps pour ce moment historique qui va arriver le 20 juin. Bernard, you had this title that we're fighting for on June 20th. For how long? Yes, I had the title, the IBF middleweight title. I won in 1995 with a #1 contender named Segundo Mercado from Quito, Ecuador. And I defended that title for 20 defenses, 12-year span, in a 12-year span. So I feel that that's a really historic title that's been represented by myself for many, many years. Also Marvin Hagler, the great. So you have an opportunity to follow the footsteps of the greats in the past. And so the middleweight division is really, really a prestige division. Think about it. They don't call it the middleweight division for nothing. It's in the middle of all divisions. So it depends on the fighter. You got the power of a heavyweight and you got the speed of a lightweight. So when you talk about middleweights, you got all the best in one in the middleweight division. So I was glad to represent that for 20-something years, but as a middleweight champion for 12. And so you come to some good steps, man, some big feet. So we'll see. You said the standard is very high. Yeah, and what a better person to be in line to be able to not only take the baton from me and carry it himself, but just for the middleweight legacy, and through all the great middleweights before myself, before I, who have represented that middleweight division, and the bar at your level, it need to be raised high because it'll just push how your fans will appreciate you more when you achieve goals of mine and yours, and that keeps the division, that keeps boxing alive. So let's sit back and enjoy this great talent and let his time come where he'll be able to show not only his championship qualities, but a superstar. And that's what I'm looking forward to be able to be a part of as a promoter and as a mentor. We'll be able to let any doubts that he might have to ask about things in boxing, because I know a little bit something at 50 years old. I can give him more pointers here and there. But again, I'm very, very happy to watch his career from here on make history. Thank you. Thank you, Bernard. The outstanding person I can tell you that I have met in the world of boxing. I'm extremely pleased that we have made the decision to become partners with David's career. I've always thought that the bottom line is what's best for David is best for the team, is best for the company. And I believe that in Eric Gomez and Oscar De La Hoya, we have found people that they think alike. They are there for the fighters. And Bernard. And what a wonderful opportunity to be part of this family. Eric, I invite you, if you could please say a few words. Thank you very much. I don't speak. Eric is done now. Oh, I'm sorry. I gotta get pussy shot. I don't speak French, but Bernard will translate. I'm learning. No, but we're very excited to be here. We're very happy and excited to be working with a fighter like David. Something special is happening in boxing at this time. This is a very exciting time for boxing. The best are fighting the best. Floyd Mayweather finally fought Pacquiao. You see the emergence of fighters like David that are willing to fight the best and are very exciting fighters. And we like to associate ourselves with fighters like David because they'll fight anybody. And he's in a division that's very exciting.
You have Canelo Alvarez that just fought this last Saturday. Potentially there could be a future fight there. We've talked about it with Eye of the Tiger and Camille. You have Gennady Golovkin, Triple G, that's fighting this Saturday, who's another guy that David could potentially fight. Puis, je veux donner l'opportunité à David de vous parler de sa préparation et du combat qui s'en vient et ce qui est en tête. David? Bonjour à tous. I'll start in French and then translate in English. Bonjour à tous, merci d'être ici. Je suis très très content de cette opportunité. Enfin, on est rendu à un combat de championnat du monde. Ça fait longtemps que j'ai eu cette idée, j'ai eu ce rêve d'avoir ce titre, puis d'être capable de performer à ce niveau, puis maintenant je suis à quelques étapes de mon championnat du monde. Je me sens super bien, je me sens super prêt, puis j'ai totalement confiance en toutes mes habiletés qu'il n'y aura aucun problème pour moi d'avoir ce titre et de le garder. Comme Bernard Hopkins l'a dit, il a mis la barre des points moyens du titre EBF très très haute, avec 12 ans de défense. On va commencer par le gagner le 20 juin, puis après on va voir le reste. Quand je suis sur le ring, je suis toute seule, c'est moi qui se bats, mais il y a beaucoup de monde qui me supporte, qui m'encourage. Il y a beaucoup de monde. J'ai une grosse armée derrière moi. C'est tout. Merci. English translation. He said, I'm going to be the greatest middleweight of my time. I'm going to break Bernard's record. Trust me, I've been studying before I got here. He also said that he want to represent Canada and represent the middleweight division like the great ones have before. And he also thanked everybody up here, Eye of the Tiger. And he said a lot of things, I ain't gonna remember all of them. But I'm just giving you my little version of my translation of. Alors, place maintenant à l'entraîneur de David Lemieux, Monsieur Mark Ramsey. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous savez, il y a maintenant, le temps passe vite, la vie va très très vite. Il y a déjà maintenant 4 ans que Camille et David m'ont approché pour embarquer dans cette belle aventure-là avec eux. Alors, on a pris notre temps, on a été patients, on a franchi chaque étape, comme j'ai mentionné, de la planification. On s'est même permis un luxe que j'avais jamais pensé pouvoir. C'était pas non plus une nécessité, on s'est même permis un luxe qu'un outil dans son coffre à outils d'aller gagner un combat à l'extérieur, dans la cour. En fait, Rosado est un boxeur de Philadelphie, on peut considérer New York comme sa cour. Aller gagner un combat à l'extérieur, c'est quelque chose, c'est une expérience qui est très positive dans le coffre à outils d'un boxeur. Alors David est maintenant mûr et prêt pour ce genre de défi-là. Je vous ferai pas d'accroire, c'est pas un niveau de boxe, le niveau international comme ça qui est facile, il n'y a pas de combat facile. Comme David a mentionné, Andam est un excellent boxeur, est un boxeur complet, mais on est persuadé, nous, que David a tout maintenant pour réussir. Alors, je sais que tout le monde est déçu avec ce qui s'est passé hier soir au hockey, mais nous, on va s'assurer de vous faire débuter l'été d'une bonne manière avec un championnat du monde au Québec. Merci.